Sao khi mà vào viện thông thường bệnh nhân đã được sử dụng kháng sinh uống ở nhà chán rồi. Thành ra thì vào viện thông thường chỗ mình thì cũng sẽ có thể sẽ sử dụng phải đến kháng sinh tiêm luôn, vì mình chưa đủ phương tiện để chẩn đoán đến cuối cùng. Tức là mình chưa biết là có thể nhiễm trùng này do con vi khuẩn này hay do con vi khuẩn kia. Thành ra nhiều khi là có thể lựa chọn, nó chỉ là lựa chọn mang tính chất là nói một cách đúng hơn là nó chỉ là theo kinh nghiệm và bao vây là chính thôi. Every day, Dr. Novan Nguyen sees firsthand the growing problem of drug-resistant bacteria in Vietnam. Common illnesses like pneumonia or tuberculosis are making people sicker for longer, and in some cases, people are dying from illnesses that were once easily treatable. Across Vietnam, despite laws against selling antibiotics without a prescription, these drugs are freely available everywhere. People use them to treat all kinds of illnesses. This creates the perfect breeding ground for drug-resistant bacteria to grow. Addressing this huge problem is a government priority. Tuy đã có những cái giải pháp, nhiều cái giải pháp kể cả thể chế, kể cả tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức, nhưng mà chưa có những cái giải pháp hết sức cụ thể để mà can thiệp vào cái khu vực tuyến y tế cơ sở. Thì đây là cái tuyến mà cái vấn đề sử dụng kháng sinh rất là cao, và cái trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ y tế ở tuyến này về thuốc, về kháng sinh cũng còn chưa đáp ứng được. In 2019, a group of leading researchers from Vietnam and Australia set out to better understand this complex problem at the local level. In 40 districts across 4 provinces, they explored why people use antibiotics inappropriately as part of a study called Vresist. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cho rằng là cái nghiên cứu của Vresist ở Việt Nam là rất cần thiết. Và qua cái thực tế những năm vừa rồi thì những cái nghiên cứu này ban đầu đã đánh giá được cái thực trạng vấn đề sử dụng kháng sinh ở Việt Nam. Armed with a better understanding of the problem, the Vresist team then started working with local communities and 20 health facilities to test solutions. I think from the first start, our ambition is to change the behavior of both people and doctors. However, COVID came and we hardly organized the intervention in communities. We have to change to the doctors first and create the direct chain to the patient. The Vresist team adapted an internationally recognised approach called audit and feedback to suit the context in Vietnam. This approach helps managers and doctors to assess how antibiotics are used in their facility. Feedback sessions then help them agree on what the appropriate use of antibiotics looks like for them. Trước kia cứ vào là dùng kháng sinh chẳng hạn, nhưng bây giờ là không dùng nữa. Nhưng mà khi có chương trình này vào rồi thì có thể làm cho các bác sĩ sẽ nhìn nhận lại và đánh giá lại. Thì có thể là có những trường hợp sẽ không cần phải thiết phải dùng kháng sinh nữa. Dr. Nguyen now leads a committee set up through the Vresist project. They meet regularly to continually improve how their hospital uses antibiotics. Together with partners like the Hanoi University of Pharmacy, Vresist also offered training on new developments in the use of antibiotics. Và cái nghiên cứu của Vresist của mình thì đạt được một cái thành công rất là lớn, đó là tập trung vào cái đối tượng khó khăn nhất để mà mình có thể hỗ trợ kỹ thuật, tức là tập trung vào nhóm các bệnh viện tuyến huyện. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái chiến lược can thiệp rất là tốt, và cái thành công để lại thì cũng sẽ rất là tốt cho cái hệ thống. There are many issues that need to be resolved on the road to better antibiotic use in Vietnam, says Dr. Nguyen. Medical staff need better diagnosis tools, and the supply of antibiotics needs to be improved, for example. But an important step has been taken. A lot of the research which is done in Vietnam has focused on the large central hospitals, and we've taken a different approach. We've worked in local hospitals, in district health facilities, with doctors and patients to try and change the behaviour in the local community. What we're doing is we're developing guidelines that can help doctors to improve their prescribing of antibiotics, and we're helping to go and train local pharmacists and doctors to change the way that they make decisions about who gets antibiotics. And the results have shown
that they are very popular interventions and people like being educated about how to improve antibiotic use. We're going to take the results of our research and look to translate it not just to policy for these 20 hospitals, but to scale it up across a much larger part of Vietnam. Changing the way people use antibiotics will also be critical. With COVID restricting Vresist's community outreach, their focus has been on informing hospital patients and their families. The impact of misuse of antibiotics has already arrived. And we see that many people having antibiotic resistance, and when they have disease, they cannot be treated and they die. In the future, if we continue to use antibiotics like this, we lose all the antibiotics that we can use for severe disease. People realize that changing the attitudes and behavior of people in the communities is very important to change the big situation. I hope that we can continue this pathway and to do more with the communities. I think that is still a very big gap that we need to fill in.